Good morning all. So in today's class we will look at Monge's method for integrating the equation which is in the form RR plus SS plus TT plus U RT minus S square equal to V. So here R, S, T, then U and V, they will be functions of X, Y, Z and PQ, and small r, S, T, they represent the usual partial derivatives, second order partial derivatives. Now, when you have a Monge's equation, Monge's method where your equation is of this type, അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മുടെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇന്റഗ്രൽസും വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ വി ഡയറക്ട്ലി സീ വാട്ട് ഈസ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ദി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇന്റഗ്രൽസ്. ഓക്കെ, പ്രൊസീജിയർ സെയിം ആണ്. ആദ്യം quadratic equation solve ചെയ്ത് roots കണ്ടുപിടിക്കുക. So using that you will get different combinations of your intermediate integrals. അപ്പം equal roots ആവാം, unequal roots ആവാം, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് different combinations കിട്ടും. അത് വെച്ച് intermediate integrals കണ്ടുപിടിക്കുക. So using intermediate integrals find PQ values and then solve for dz equal to p dx plus q dy. So that is the general method for the Monge's method. So here the lambda quadratic equation is, so the equation is lambda square into uv plus rt plus lambda su plus u square equal to 0. So here lambda, when you find out the solution lambda is in general a function of x, y, z and pq. Now, let the roots be lambda 1 and lambda 2. Now, here the subsidiary equations are, so Monge's subsidiary equations in the corresponding to lambda 1, you will get u dy plus lambda 1 t dx plus lambda 1 u dp into u dx plus lambda 1 r dy plus lambda 1 u dq equal to 0. That is the first subsidiary equation, and the second equation is u dy, but replace lambda 1 by lambda 2. By u dy plus lambda 2 t dx plus lambda 2 u dp varum into u dx plus lambda 2 r dy plus lambda 2 u dq equal to 0. So that is the second equation. So in നമുക്ക് subsidiary equations കിട്ടി. Subsidiary equations in intermediate integrals കണ്ടുപിടിക്കണം. So what we do is we will combine one term from the first equation and one term from the second equation to get the intermediate integrals. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, so you will get u1 equal to phi 1 of v1. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കുക. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്ത രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് എടുക്കുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു the intermediate integrals. So now once you find the intermediate integrals, solve for p and q. അപ്പോൾ നമുക്ക് u1 equal to phi 1 of v1 കിട്ടും, u2 equal to phi 2 of v2. So solving this for p and q will give the general solution. So we will see an example. So first question is to solve 3r plus 4s plus t plus rt minus s square is equal to 1. So here r is equal to 3, s is 4, t is 1 and u 1 ആണ്, rt minus s square coefficient 1 ആണ്, and v is equal to 1. So the lambda quadratic equation is lambda square uv plus rt plus lambda su plus u square. Or rs t uv value substitute here. So uv is 1, so uv plus rt is 4 and su is 4 and u square is 1. So you will get 4 lambda square plus 4 lambda plus 1 equal to 0. അപ്പോൾ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് 2 lambda plus 1 whole square equal to 0. So lambda
will have equal roots, so both the roots are minus 1 by 2. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു സബ്സിഡിയറി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So that will be so substitute in this equation. Okay, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ u dy plus lambda 1 t dx plus lambda 1 u dp into u dx plus lambda 1 r dy plus lambda 1 u dq equal to 0. So that will give these two equations. So dy minus 1 by 2 dx minus 1 by 2 dp equal to 0 and dx minus 1 by 2 into 3 dy minus 1 by 2 dq equal to 0. So at a solution വരുന്ന കേസിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും സോൾവ് ചെയ്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇന്റഗ്രൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. പാർട്ട് ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ you get minus 2 dy plus dx plus dp equal to 0. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് minus 2 dx plus 3 dy plus dq equal to 0. So you will get p equal to 2y, okay, minus 2y plus x plus p equal to c1 വരും. അതുപോലെ minus 2x plus 3y plus q equal to c2. pയും qയും കിട്ടും. ഇനി dz എഴുതാം. dz will be c1 minus x plus 2y dx plus c2 plus 2x minus 3y dy. So upon okay, so when you rearrange and integrate, you will get the c1 in the integral c1 x varum, then minus x square by 2, then you have 2y dx and 2x dy, that is 2xy varum, then ee term inde c2y varum, then minus 3y square by 2 plus an arbitrary constant c3. So this is the required solution. So next question is solve qr plus p plus x into s plus yt plus y into rt minus s square plus q equal to 0. So r is q, s is p plus x here, and t is y, u is equal to y, and v is minus q. So therefore the lambda quadratic equation is lambda square into my uv. So uv will be minus y cube plus rt, qy varum, plus lambda py plus xy, lambda su varum. So that is py plus xy plus y square. That will be u square. So that is equal to 0. So in solving you will get lambda p plus xy plus y square equal to 0. So y cancel out, lambda will be minus y by p plus x. So there is only a single root. Apart equation lambda value substitute here, lambda value substitute here, you will get the equation. So first equation will be y dy minus y square by p plus x dx minus y square by p plus x dp equal to 0. So when you integrate this y throughout y square which divide here, you will get dy by y minus of dx plus dp by p plus x. So upon integrating you will get log y minus log px p plus x equal to log c1. So that will give y by p plus x equal to c1. So from this equation, reciprocal edukumbo p plus x equal to y by c1 varum, or p will be minus x plus y by c1. So therefore dou z by dou x will be equal to minus x plus y by c1. So upon integrating you will get the solution as minus x square by 2 plus xy by c1 plus g of y.
what we have done is, ഇപ്പോൾ പിയും ക്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അവിടെ 2 ഇക്വേഷനും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷനും തന്നെ that is an integrable form, അത് നമുക്ക് z-നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now the third question is, you need to solve for the equation 3s plus rt minus s square is equal to 2. So here r is 0, s is 3, t is 0, u is 1 and v is equal to 2. So quadratic equation will be, so you will get 2 lambda square plus 3 lambda plus 1 equal to 0. So therefore this can be simplified to the form 2 lambda square plus 2 lambda plus lambda plus 1. Now factors at the factors will be 2 lambda plus 1 and lambda plus 1. So lambda will be minus 1 and minus 1 by 2. So therefore there are two distinct roots. So lambda 1 in the equations idu varum, lambda 2 in the equations ezhuda. So I have taken these combinations. ആണ് lambda 1 in the first equation, this is lambda 1 in the second equation, ഇത് 1 by 2 വരുന്ന രണ്ട് equations. So in combining these two equations and combining the equations dy minus dp by 2 and dx minus dq. So from the equation 5 you will get y minus p equal to c1, and from 6 you will get x minus q by 2 equal to c2. So that will give p minus y equal to f of q minus 2x. So c in a replace ചെയ്യാം. So that will give p minus y equal to f of q minus 2x. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ set of equations you will get q minus x equal to c3 and p minus 2y equal to c4. So that will give p minus 2y equal to g of q minus x. So we have got two equations, p minus y equal to f of q minus 2x. Let me represent q minus 2x by alpha, f of alpha എന്ന് കിട്ടും, and p minus 2y equal to g of q minus x. അതിനെ ബീറ്റ ആണ് represent ചെയ്യുക. ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും so when you add both the equations you will get p value കിട്ടും. So therefore 2p will be equal to 3y plus f of alpha plus g of beta. അപ്പോൾ p will be 3 by 2y plus 1 by 2 f of alpha plus g of beta. Now integrate with respect to z. So that will give z equal to 3 by 2 xy plus 1 by 2. So x into f of alpha plus g of beta plus, now when you integrate with respect to x, so y will be a function of y will be considered as a constant, so that will give g of 1. So this is a required solution.